Good morning. So, in our previous class, we discussed about how to design a rigid flanged coupling. The next topic, as per our syllabus, is how to design a flexible coupling. So, చూద్దాం. సో, మన రిజిడ్ కప్లింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే when the two shafts are collinear or when the axis of the two shafts are collinear. However, in real time situations, there will be a small deviation, maybe due to some vibrations or loading capacities. దేనివల్ల అయినా ఒక చిన్న అలైన్మెంట్ రావచ్చు. సో రిజిడ్ ఫ్లేంజ్డ్ కప్లింగ్ కెనాట్ ఏబుల్ టు సపోర్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దీస్ ఫ్లెక్సిబుల్ couplings are being developed. So they support a small misalignment between the axis of the shafts. Okay. సో ఫ్లేంజ్డ్ కప్లింగ్స్ని మనం షాక్స్ కానీ వైబ్రేషన్స్ కానీ లేనప్పుడు మాత్రమే యూస్ చేయగలం. హౌవర్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్స్ can be used in such kind of situations. Okay. So flexible couplings have some elements like rubber bushes which are used to absorb shocks and vibrations due to the externally applied loads. So flexible coupling లో ఉండే empirical relations ఏంటో చూద్దాం. Length of the hub is 1.5 times of the pitch circle diameter of pin or bolt and nut joints 3D. థిక్నెస్ ఆఫ్ ఫ్లేంజెస్ 0.5D. ఇలా కొన్ని ఎంపిరికల్ రిలేషన్స్ ఏవో ఇచ్చాం. సో దిస్ ఈజ్ ది స్కిమాటిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్. ఆ ఎంపిరికల్ రిలేషన్స్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ని డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ చూద్దామండి. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ యువర్ రిజిడ్ ఫ్లేంజ్డ్ కప్లింగ్. ద ఓన్లీ అడిషనల్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ది బుషెస్. సో ఇందులో బుషెస్ పిన్స్ కానీ ఇన్సర్ట్ చేసి ఉంటాయి. ఆ ఒక్కటే అడిషనల్గా ఉండే ఎలిమెంట్ అండి. సో దేర్ ఆర్ ఫ్లేంజెస్, దేర్ ఆర్ నట్ అండ్ బోల్ట్స్, షాఫ్ట్, ఇవన్నీ కామనే. సో ఈ యానిమేషన్ ఒక్కసారి చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బుష్డ్ పిన్ టైప్ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్. సో యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఆర్ టూ ఫ్లేంజెస్, ఒక గ్రీన్ కలర్ వన్ అలాగే ఒక పింక్ వన్. దేర్ ఆర్ 4 బోల్ట్స్, నట్ అండ్ బోల్ట్ జాయింట్స్ యూస్ చేసాం. అలాగే షాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, 2 షాఫ్ట్స్ కనిపిస్తున్నాయి, కీస్ ఉన్నాయి. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి, దోస్ బ్లాక్ కలర్ వన్స్ ఆర్ యువర్ బుషెస్ అండ్ ద గోల్డెన్ కలర్ వన్స్ ఆర్ యువర్ పిన్స్. సో అందుకని దీనికి బుష్డ్ పిన్ కప్లింగ్ అని పేరు పెట్టాం. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ కాంపోనెంట్స్: బుష్, పిన్, bolt and nut joint, flanges and shafts. Okay. So these are the 5 important components we need to design. సో అవి చూడండి ఎలా జాయిన్ చేస్తారు. 2 ఫ్లేంజెస్ని దగ్గరికి తెచ్చి, షాఫ్ట్స్ని దగ్గరికి తెచ్చి, షాఫ్ట్స్కి ఫ్లేంజ్కి మధ్యన కీ ఇన్సర్ట్ చేసి, దెన్ యూజింగ్ ద బుష్ అండ్ పిన్ along with the nut and bolt assembly, we are going to join the 2 flanges together. So that is how power is being transferred from one shaft to another shaft. Okay. సో ఎలిమెంట్స్ ఏంటేంటి ఉన్నాయి బుష్డ్ పిన్ కప్లింగ్ లో? షాఫ్ట్, కీ, బుష్, పిన్, ఫ్లేంజ్. సో దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇవి మనం డిజైన్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ us డిజైన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్. సో ద డిజైన్ పార్ట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ది రిజిడ్ ఫ్లేంజ్డ్ కప్లింగ్. అంతా సిమిలర్గానే ఉంటుందమ్మా, కొత్తగా ఏమీ ఉండదు. ఓకే. Shaft diameter, using the torsional equation T by J is equal to tau by R, we are going to design the shaft where T represents the torque transferred and tau represents the permissible shear stress of your shaft. So manakunde formula ide, power is equal to 2 pi nt by 60. So from this the magnitude of torque will be obtained. Then
As per our torsional equation, T by J is equal to tau by R, where J is the moment of inertia, polar moment of inertia, pi by 32 d power of 4. We can able to calculate the magnitude of the diameter of the shaft. Second one, flange design. సేమ్ నాన్న ఇది రిజిడ్ ఫ్లేంజ్డ్ కప్లింగ్లో ఎలా అయితే డిజైన్ చేసామో అలాగే ఇందులో ఉండే పారామీటర్ ఏంటి, diameter of the flange. Failure is caused due to torsional moment. So diameter of the hub is 2 times of the diameter of the shaft. Thickness is 0.5 d. Length of the hub is 1.5 into d. T1 represents the thickness of the rim, which is 0.25 d. ఇవి మనం యూస్ చేసే ఎంపిరికల్ రిలేషన్స్. సో ఈ ఎంపిరికల్ రిలేషన్స్ని యూస్ చేసి షియర్ స్ట్రెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ షియర్ స్ట్రెస్ మన పెర్మిసిబుల్ షియర్ స్ట్రెస్ కన్నా తక్కువ ఉన్నదా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. ద సేమ్ థింగ్ వీ హ్యాడ్ డన్. సో హౌ టు ఫైండ్ ది షియర్ స్ట్రెస్? సేమ్ టార్షనల్ ఈక్వేషన్, T by J is equal to tau by R. సో కాకపోతే ఇక్కడ J is polar moment of inertia. Flange is something like a hollow shaft. సో pi by 32 dh power of 4 minus d power of 4 వస్తుంది అక్కడ J వాల్యూ. అండ్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు dh by 2. అదే మన ఫార్ములా, కొత్తగా ఏమి ఉండదండి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ రెస్పెక్టివ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో tau is equal to 2 into torque divided by pi into dh square into t. సో ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేసి మనం షియర్ స్ట్రెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ది ఫ్లేంజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, పిన్ డిజైన్. సో ది diameter of the pin as per the empirical relation is d1, 0.5 times of d divided by square root over n. షియర్ వల్ల పిన్ కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది. ఆల్ రొటేటింగ్ కాంపోనెంట్స్ విల్ ఫెయిల్ డ్యూ టు షియర్ స్ట్రెస్సెస్ ఓన్లీ. కప్లింగ్ అనేది ఒక రొటేటింగ్ ఎలిమెంట్. సో ఇందులో మనం టెన్సైల్ స్ట్రెస్ వల్ల ఫెయిల్యూర్స్ రావు, ఎప్పుడు కూడా షియర్ స్ట్రెస్ వల్లే వస్తాయి రొటేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా. బికాజ్ రొటేటింగ్ ఎలిమెంట్ విల్ కాజ్ వేర్ జరుగుతుంది అక్కడ. సో అందుకని షియర్ స్ట్రెస్సే వేర్కి రీజన్. సో ద బోల్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ సబ్జెక్టెడ్ టు దీస్ ఎక్స్టర్నల్ టార్షనల్ ఫోర్సెస్. పిన్ అంటే అక్కడ బోల్ట్ నాన్న. సో టార్షనల్ మొమెంట్ అంటే టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. సో n represents the number of bolts. So we had done this formula while we are designing the bolted section. So tau is equal to 8 into mt by pi dn d1 square. ఓకే, p వాల్యూని అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను నేను అంతే, కొత్తగా ఏం చేయలేదు. లుక్ హియర్, ద వాల్యూ ఆఫ్ p ఈస్ బీయింగ్ రిప్లేస్డ్ హియర్. సో ఇది ఎలా వచ్చింది? స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. ఫోర్స్ ఈజ్ p, ఏరియా ఈజ్ pi d square by 4. pi d square by 4 ఉంది కదా, ఈ 4 ఇలా పైకి వచ్చింది అంతే. సో ఈ ఈక్వేషన్లో mt రిప్రజెంట్స్ ది టార్క్, capital D represents the pitch circle diameter of the bolted section, n represents the number of bolts, d1 represents the diameter of your bolt. పిన్ అన్నా బోల్ట్ అన్నా అక్కడ ఒకటే. ఓకే, bush design. So this is your bush. Now bush is again being subjected to same shear stresses, where the resisting area is this hatched portion. Resisting area చూడండి, it is in form of a rectangle. So LB into D is the area which is resisting the forces. So torsional force or torsional moment ఎంత అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే పిచ్ సర్కిల్ డయామీటర్. సేమ్ ఫార్ములా చూడండి, అది ఏమీ మారట్లేదు. సో bush is being subjected to uniformly distributed load per area. యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ పర్ ఏరియా అంటే దాన్నే మనం ప్రెషర్ అని అంటాం. ప్రెషర్ ఆర్ స్ట్రెస్, యూ కెన్ కాల్ ఎనీథింగ్.
Okay, so this is the magnitude of force. సో మీరు చూడండి ఏ రాయట్లే ఇక్కడ, స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ బై ఏరియా. సో ఇది స్ట్రెస్ అనుకుంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా అంటే ఎల్బి ఇంటూ డిబి. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, దిస్ ఇస్ ది ఏరియా, రెక్టాంగులర్ ఏరియా అది. సో ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, అదే చేశాను. స్ట్రెస్ అన్నా ప్రెషర్ అన్నా ఒకటేనండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిప్లేస్ ది ఫోర్స్ విత్ దిస్ ఈక్వేషన్ అంతే. ఓకే, సో మన కన్వీనియన్స్ కోసం మనం ఏం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే ద ప్రెషర్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ అప్లైడ్ ఆన్ ది బుష్ ఈజ్ 1 MPa. అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడితే బుష్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది, అందుకని అది తీసుకుంటున్నారు. మ్యాక్సిమం పెర్మిసిబుల్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెషర్. బుష్ అంటే రబ్బర్ మెటీరియల్ నాన్న, రబ్బర్ మెటీరియల్ మీద ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అది తెగిపోతుంది, అందుకని permissible intensity of pressure is 1. So I'm going to substitute the value of Pm as 1 megapascal here. And he is also assuming L by D ratio as 1. Ante this is being considered as a square shape, not as a rectangular shape. Right? So the equation is being modified into this. సో మనకి ఈక్వేషన్ని కొంచెం మోడిఫై ఇది మనం అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నది మన కన్వీనియన్స్ కోసం, ఎందుకంటే మనం ఇన్ని డిపెండెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కాబట్టి. సో ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది టార్క్ ఈజ్ హాఫ్ ఇంటూ డిబి స్క్వేర్ ఇంటూ డి ఇంటూ ఎన్. చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా మారిపోయింది. సో రియల్ టైమ్ సిచ్యువేషన్స్లో దీన్ని మనం తీసుకోలేము, బికాజ్ only 1 megapascal of pressure may not be applied on the bush and the ratio of L by D may not be equal to 1 అవ్వకపోవచ్చు. So but we need to assume few things in order to do the design part of the flexible coupling. అందుకని ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీని యూస్ చేస్తాం, కొన్ని assumptions తీసుకుంటాం కాబట్టి. The last one is key design. So the length of the key is being considered as the length of the hub, which is 1.5 times of the diameter of the shaft. So the things which we had learned, let me present a overview. First the shaft. Shaft lo మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, I need to find the magnitude of diameter of the shaft. సో పవర్ ఇస్తాడు, స్పీడ్ ఇస్తాడు, సో మనకి ఎంటీ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఈ ఈక్వేషన్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే డయామీటర్ వాల్యూ వస్తుంది. ది పెర్మిసిబుల్ షియర్ స్ట్రెస్ విల్ బి గివెన్ ఆర్ వీ నీడ్ టు అజ్యూమ్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఈజ్ పిన్. సో పారామీటర్స్ ఏంటంటే డయామీటర్ ఆఫ్ ది పిన్, నెంబర్ ఆఫ్ పిన్స్, యూజువలీ 4 or 6 ఉంటాయి. పిన్ అన్న బోల్టెడ్ సెక్షన్ అన్న ఒకటేనమ్మా, ఇక్కడ పిన్ అని అంటాం అంతే. So the diameter of the pin is 0.5 times of diameter of the shaft divided by square root over n. You should remember this, there is no alternative. So the permissible shear stress for the pin is 35 megapascals. మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా తీసుకుంటున్నాం. సో ది వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 35 megapascals. ఇక్కడ మనమే చెప్పేస్తున్నాం ఈ పిన్ తాలూకు మ్యాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 35. This is being calculated by conducting series of experiments for the flexible coupling. వాళ్ళు చేసేసారు ఆల్రెడీ. So we need to find the value of tau by using this relation and we need to check whether this value is less than 35 or not. అది 35 కన్నా తక్కువ ఉంటే మనం తీసుకునే ఇది కరెక్ట్ అని దాని మీనింగ్. ఓకే, ఆర్ వి క్లియర్ అప్ టు దిస్? Where here capital D value is equal to 3 times of small d, 3d. Capital D represents the pitch circle diameter of your pins. Okay, the next one is key design. So you know the relations for the key. We had learned the same in the design of the rigid flanged coupling. So ikkada kuda permissible stresses should be greater than the applied stresses. ఇవి applied stresses అండి. మనకు వచ్చిన ఈ బిహెచ్ఎల్ వాల్యూని యూస్ చేసి అప్లైడ్ స్ట్రెస్సెస్ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దెన్ పెర్మిసిబుల్ స్ట్రెస్. అప్పుడే మన డిజైన్ సేఫ్. దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దెన్ permissible crushing strength. Okay, the next one is flange. So the thickness of the flange is 0.5 times of diameter of the shaft. Diameter of the hub or diameter of the flange is 2 times the diameter of the shaft. Now using this relation we need to find the applied shear stresses. Those values should be less than permissible stress of that respective material. Then our design is safe and these values can be considered for manufacturing. Last one is bush. Okay, so bush లో మనం ఫైండ్ అవుట్ ఇక్కడ చూడండి డి వాల్యూ, ఇక్కడ డి వాల్యూ ఇదేనమ్మా. ఇట్ కెన్ బి 3D టు 4D రెండు. యూ కెన్ టేక్ ఎయిదర్ 3D ఆర్ 4 టైమ్స్ ఆఫ్ డయామీటర్. మీరు అక్కడ ఏది తీసుకుంటున్నాం అనేది రాయాలంతే. సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది బుష్. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. we had considered LB is equal to DB. అందుకని ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. బై యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ you need to find the value of diameter of the bush. Okay, these are the things we need to do while designing the flexible coupling. చూడండి ఎన్నెన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది పిన్. ఫస్ట్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది షాఫ్ట్ కనుక్కుంటాం, తర్వాత డయామీటర్ ఆఫ్ ది పిన్ కనుక్కుంటాం, తర్వాత కీకి సంబంధించిన బ్రెడ్త్, హైట్, లెంత్ కనుక్కుంటాం. దెన్ ఫ్లేంజ్కి సంబంధించిన థిక్నెస్, diameter of the flange or diameter of the hub ni kanukuntam. Last one is we will find the diameter of the bush. So how many parameters we have? 1, here it is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and diameter of the bush తో కలిపి 9 పారామీటర్స్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఈ ఫ్లెక్సిబుల్ కప్లింగ్ ని మనం డిజైన్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయగలం. ఓకే, మనం తీసుకున్న ఈ ఎంపిరికల్ రిలేషన్స్ అన్ని ఎజంప్షన్స్ అండి. ఇవి కరెక్ట్గా తీసుకున్నామా లేదా అనేది వీటి ద్వారా చెక్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. అర్థమైందమ్మా? లెట్ us solve one problem on this in our next class. Right? Thank you అండి.